My name is Dr. Biji Bahulayan. I am a senior neurosurgeon at Lisie Hospital, Ernakulam. I am Dr. Dilip Kumar, consultant neurointerventional radiologist at Lisie Hospital. In this video, we will be talking about intracranial aneurysms, its symptoms, diagnosis, and various treatment options like surgery and interventional procedures. Intracranial aneurysms are small dilatations on the blood vessels of the brain. It is very dangerous to have an intracranial aneurysm because they have the propensity to rupture at any time. Rupture of intracranial aneurysm is a life-threatening situation. A significant number of patients with ruptured intracranial aneurysms die before reaching the hospital. Those patients who reach the hospital are also not out of danger because they still can have re-rupture of the aneurysm with subsequent weakness of the body, speech problems, behavioral problems, memory disturbances, or even death. Treatment of intracranial aneurysms is either surgery or interventional procedures. We at Lisie Hospital have both these treatment options. When a patient with intracranial aneurysm comes to our hospital, after diagnosis, the neurosurgical and interventional team discuss the various treatment options. Surgery for these lesions involve opening the skull and clipping the aneurysm at its neck so that there is no more blood flow in the aneurysm. The interventional procedure involves placement of coils, stents, and flow diverters in or in the vicinity of these aneurysms, preventing aneurysm rupture in future. Specifically, we will be talking about use of flow diverters in the treatment of intracranial aneurysms. To discuss all these, we will be sharing with you one of our patients' experience who came to us with rupture of a giant intracranial aneurysm who subsequently underwent placement of a flow diverter. This patient presented to us with acute onset headache. It was a thunderclap headache that which reaches a peak within less than 1 minute. Subsequently, we did baseline investigations, a CT scan of the brain which showed a subarachnoid hemorrhage. Further, we evaluated with a CT angiogram and that showed a giant aneurysm in the internal carotid artery. We did CT scan of the brain that confirmed the bleeding and showed a large aneurysm of a left internal carotid artery. തലവേദനയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലവേദനയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്തോ വന്ന് എനിക്ക് തലകെട്ടി ഇടിക്കണം പോലെ, ഈ ഷോക്കൊക്കെ അടിക്കണ മാതിരി അങ്ങനെ തോന്നി. ഡോക്ടർ അനുവിനെ കണ്ടു. ഡോക്ടർ അനു CT സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ചെയ്തു. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് ന്യൂറോ സർജനെ കാണിക്കണം, ഡോക്ടർ ബിജിക്ക് റെഫർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഡോക്ടർ ബിജിയും ഡോക്ടർ ദിലീപ് കുമാറുടെ ഈ സർജറി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ലാതെ ഫ്ലോ ഡൈവേർട്ടർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലിഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഏത് വേണേലും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇച്ചിരിയോടെ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെയുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ പല ഡോക്ടേഴ്സും പലരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവസാനം ഫ്ലോ ഡൈവേർട്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. Flow diverter is a special metal stent which after deployment diverts the blood flow away from the aneurysm, or it changes the direction of the blood flow away from the aneurysm, causing the aneurysm to shrink in time and heal. This is the cerebral angiogram that shows large aneurysm of the brain. We placed a specialized stent called a flow diverter across the aneurysm and placed few platinum coils in the aneurysm. This flow diverter device will divert the flow away from the aneurysm and leads to the aneurysm healing. The patient was made awake immediately after the treatment and she was kept in ICU for a day for observation. Her recovery was quick and she was discharged in a week's time and she returned to resume her normal activities. ICU ആണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ പോലും ഒരു 1:1 പേഷ്യൻറ്റിന് കെയർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ലിസി ആശുപത്രിയിലെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഒന്നൊന്നിനും മെച്ചമാണ്. കാരണം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാനൊരു നേഴ്സായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും ഡോക്ടേഴ്സ്, സിസ്റ്റേഴ്സ്, എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോടും നന്ദിയുണ്ട്. Vascular disorders like brain aneurysms should be treated only at specialized centers where both neurosurgical and neurointerventional services are available.
Yes, sir.